Los mundiales, furiosos. Hartos de Donald Trump. Cerrando acuerdos a sus espaldas, por ejemplo, Francia acaban de lograr enviar un buque porta contenedores a del estrecho de Hormuz al parecer llegarán en acuerdo con Francia. Una de las Naciones Unidas que pedido la del estrecho de Hormuz. Y el presidente Emmanuel Macron ha negado a Donald Trump el uso del espacio y de cualquier base militar en Francia. A España, Suiza, Austria, Italia y muchos otros. A Donald Trump el acceso al espacio. Y a las bases militares mientras Donald Trump despotrica y se. Como un. Pudo enviar un barco a. Del estrecho de Hormuz. Hemos estado hablando de esto. En la red Midas Touch, parece que. Un trato utilizando a Rusia o. Como intermediario con. O la primera ministra Takahashi de. Es trato directamente ella misma con. Y el presidente Pezeski y o con otros. Estamos viendo que Filipinas. Sobre su negociations bilaterales con. Para obtener acceso al estrecho de Hormuz. Estamos viendo el Consejo del Golfo, LCCGQ. Muy involucrado en esta guerra, creen que estaban protegidos por Donald Trump y el paraguas de seguridad de Estados Unidos, todos esos quid pro quo, esos pagos por favors esquemas en los que canalizaron dinero directamente a Donald Trump y a su familia de criptomonedas o bienes. Es FURIOSO al fondo de capital privado de Kushner o lo que sí, han estado haciendo declarations que han sido un poco conciliadora. Lo que indica que se preparando para entablar negotiations bilaterales con, y luego de esto en un momento, pero el Reino Unido ha estado organizando reuniones con decenas y decenas de, en todo el mundo. Tratar de hablar con una sola vez para abrir relaciones bilaterales o en este caso, relaciones en general con este grupo de, para que todos puedan negociar en similares con. Controlando el estrecho de Hormuz en esencia. Ahora. Muy legitimado en el escenario mundial. Nunca ha sido. Popular. Nunca ha sido. Necesario, nunca ha habido mayor. En este tipo de comunicaciones con otros. Mundiales, ya que Estados Unidos es testado para, yo. Que similar al de Corea del Norte. Pero creo que muchos los ven a Kim Jong-un de Corea del Norte como un actor mucho racional que Donald Trump y es despreciable Trump. Repasar con usted los datos y los recibos ano por ano. Que probablemente no escuchesto en otro lugar, ciertamente no lo es en los medios estadounidenses, si juntas algunas de estas piezas en los medios internationales. Armor est rompecabezas. Pero te gusto no, este es la verdad, esto es lo que. Sucediendo, esto es lo que aprendimos. Un buque porta contenedores que indica propiedad francesa acaba de salir del estrecho de Hormuz, parece ser el primero conocido y el. Por un buque vinculado a Europa Occidental desde que la guerra. La vital. Fluvial, Bloomberg. Informs. Ha establecido un sistema de en el estrecho de Hormuz que cobra aproximadamente 23 por barrel de. Y luego los teens trabajando con. Como bueno. Ser el mediador entre Estados Unidos y. Elegido por Estados Unidos, pero est. Dicha. Y se. A la guerra tras alcanzar un acuerdo. Estados Unidos y Netanyahu entrarán solo y no. Con. Otro. Que hizo. Sucediendo. Ahora bien. Hay una especie de causa y efecto. Tieche. Fu Francia. Tieche. Haciendo entre bastidores. Bueno, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia. Muy duro para bloquear, ya sabes, como. Como miembro permanente, tiene la capacidad de vetar o bloquear cualquier. Que contempla una. O el uso de una fuerza militar para controlar el estrecho de Hormuz, y si han estado atentos a lo que ha dicho el presidente.
Emmanuel Macron. Q no ha tolerado. D. Donald Trump. Ha criticado duramente a Trump y a Estados Unidos. Macron ha estado en una visita de Estado a Corea del Sur y dijo, vamos Francia y Corea del Sur deben tenerlo claro, no debemos permanecer pasivos ante este nuevo desorden, tenemos que construir un nuevo orden, palabras muy fuertes, palabras elegantes, no debemos permanecer pasivos ante este nuevo desorden, verdad, y el desorden de Trump. Fuera, tenemos estos. Q son como Francia y Corea del Sur, no son superpotencias pero combinados pueden hacer fuerza como una superpotencia. Dice que hay espacio el presidente. Emmanuel Macron dice que es lo que acaba de decir en Corea del Sur, hay espacio para construir una nueva. Entre Corea y Francia con el fin de lograr tal. Una agenda compartida por Corea y Francia y que nos trae consigo a otros europeos. India, Brasil y Australia, empiezas a tener una especie de tercera. Para aquellos que no quieren ser dependiente de China o al unido por. Con Estados Unidos, y. Lo explica con. Detalle, y en un momento lo relacionaba todo. Dice que nuestro objetivo es no ser vasallos de dos potencias dominantes. No queremos depender del dominio de China. Y no queremos estar demasiado expuestos a la imprevisibilidad de Estados Unidos. El lenguaje que utiliza, propio de un. Macron es muy cuidadoso con sus palabras para no faltar al respeto a China, reconociendo que China es el actor dominante en el mundo actualmente y que no es la causa del desorden, sino Estados Unidos, que es la causa del desorden y la imprevisibilidad. La corresponde a Francia unir fuerzas con otros. Europeos. India, Brasil, Corea y Australia, y. Existir una tercera. En la que todos nos unimos y trabajemos juntos de manera ordenada, esa es la mayor manera de ser fuertes, quiero reconocer la labor del primer ministro Carney D. Quien ha trabajado arduamente para lograr la unidad. Recuerden que he estado hablando de estos acuerdos comerciales. Y acuerdos de seguridad con acuerdos comerciales. Y acuerdos de seguridad que lo en todo y realmente creo que la forma en que lo he descrito fue como unir los puntos donde conectas todos los puntos y Estados Unidos. Aislado, solo, sumido en la miseria del caos trumpiano. Macron. Dicen. Lo siguiente, miren, simos claros, dijo, es un mal. No hay. Al respecto, discrepo con ellos en muchos temas. En el lenguaje, la discrepancia radica en lo plantea. Pero no creo que vayamos a solucionarla. Solo con bombardeos y operaciones militares. Miren lo que. Con este tipo de operaciones en Irak. Y Libia, nunca hemos resultados, nunca, ni siquiera. D20 años. Que hay que respetarla. De los pueblos, si la gente queer cambiarán. Si queer reaccionar, si queer alzar la voz, puede hacerlo, eso es lo que. Dice. El presidente. Emmanuel Macron. A Donald Trump. Debemos ser serios, y cuando lo somos, no decimos lo contrario de lo que dijimos el anterior. No. Hablar todos los. Simplemente. Calmar los. Y construir una paz duradera, hay 6 meses, los estadounidenses nos dijeron que todo. Sido destruido en. Que todo estaba resuelto. Claramente, no era. Sin inspectors internationals que verifican los materiales, los investigaciones y los sitios ocultos, simplemente no se puede hablar con seriedad. Luego, adque, con respecto al estrecho de Hormuz, abrirlo por la fuerza no es la. Que hemos elegido, lo considera materializable, una. Militar para abrirlo. Un tiempo infinito y. A las fuerzas e enormes riscos costeros y. Desde el principio hemos dicho que debería abrirse, pero solo en. Con. Y el mundo no puede convivir con un estrecho que se puede abrir o cerrar de la noche a la mañana, pero. En el lenguaje que USA. Con. Es el mismo tipo de lenguaje que vimos en Filipinas, donde
Su ministro de Asuntos Exteriores su. Responsible dice que hoy tuvo una llamada productiva con el ministro de Asuntos Exteriores de Iraqi. En las conversaciones recientes, llegamos a un entendimiento positivo sobre la seguridad de nuestros marineros o la seguridad de nuestro suministro de agradecemos el d. Esto con la actitud de Donald Trump, que sigue atacando a la OTAN, amenazando a Groenlandia y tanto es. Que Karel Dimitri, el principal enviado de Putin, figura clave de un fondo soberano de que frecuenta a Jared Kushner y Steve Witkoff, ha estado publicando mensajes como OTAN, nos vimos luego. Quiero decir esto brevemente, en general. C. Recientemente del plan el gobierno de Trump de construir una pista de aterrizaje dentro de para extraer uranio y transportarlo por aire. Irrealista, de jocul os funcionarios estadounidenses. De de consumer. Entre reuniones. Recuerden que D. Miran incluso en el South China Morning Post, un medio vinculado a China, reconocen que ha estado cerrando acuerdos directamente con. Mencionan que del buque portacontenedores. Un petrolero de propiedad japonesa. El estrecho de Hormuz Mitsui Osclines de. El viernes que un buque de gas natural licuado del cual es copropietaria. Lo. Otro hechos imprecedentes se puede apreciar la meticulosidad de. En este asunto. Es consciente de que. Tiene muy pocas reservas de GNL while o necesita para sobrevivir. Por ello. No permite el paso de grandes cantidades. Suministrando con suma meticulosidad la cantidad justa de GNL para mantener. Involucrado en las negociaciones bilaterales, es como si Donald Trump despotricaba y se disportaba como un loco todos los. Sin. Plan, es lo que Donald Trump decide en el momento. Por eso ha llevado a la quiebra a tantas empresas. Ha llevado a la quiebra a este casino e aquella otra campa. Y de nuevo a este casino, si existiera un libro Guinness de los mundiales de quiebras en mí. A la cabeza, se ve su desastrosa toma de decisiones ante nuestros propios ojos en publica cosas como esta al siguiente pide ayuda. OTAN. Y el otro. Les. Y todos esos. Que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Hormuz como el Reino Unido que se. E intervenir en la. D. Les tengo una sugerencia. Primero, comprenden Estados Unidos, tenemos de sobra. Segundo, armaments de valor y. Vian al estrecho y. Que aprender a defenderse Estados Unidos ya no. Para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieran. Para nosotros. Ha sido. Dismado, lo. Ya. Consiguen su propio. Y ayer, Donald Trump estuvo publicando todo el. Nuestro. Vamos a recuperar nuestro. En estos momentos, el secretario general del Consejo del Golfo CCG adopta un tono muy diferente y el Consejo desea establecer relaciones normales con. Y resolver todos los problemas de seguridad con transparencia, los. Del Golfo. Todas las medidas necesarias para proteger su. Y la seguridad de sus territorios. Keir Starmer, Primer Ministro del Reino Unido, afirma que el Reino Unido. A unos 35. Para debatir las medidas. Y. Necesarias para rebrar el estrecho de Hormuz, y que los planificadores militares. C. La. Del. En la diplomacia es que, si Trump se retira en rebrar el estrecho de Hormuz y sin un acuerdo con. Este. La. Por el mango y. Negociar con los. Occidentals y del Golfo, muchos concluyen que este escenario. A. En una. International mucho. Que antes de la guerra de Trump, un resultado extraordinario. Lo que el Reino Unido intentaba hacer, al menos, era decir. De acuerdo sobre. Nuestras condiciones con. Cuando negociemos con. Cuando Trump nos abandone, veis lo que.
Pasando a horam ismo entre bastidores? Why mientras tanto, Donald Trump no hace. Q et acara sus antiguos aliados. Incluso. Personalmente al presidente. Emmanuel Macron, haciendo comentarios sobre su esposa y convirtiéndola en algo personal, Macron. Eficazmente dejando claro que Francia no. Las acciones de Trump ni la ayuda. Lo tienen.